Hello everyone, welcome to Chem.EduAcademy. So today I will start a new topic on spectroscopy. Okay, ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മുടെ HSST കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നിയർലി 9 to 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2018 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം 10 എബവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്ന് മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഞാൻ ഓരോ ക്ലാസ്സസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി? എന്താണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മീൻസ് അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസും മാറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഫിനോമിനാസ് ആണ് ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസും മാറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോഴാണ് എന്ത് പലതരത്തിലുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എന്തുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മെയിൻലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് electric field. These electromagnetic radiations are associated with magnetic field and electric field. So spectroscopy means it is formed, or spectral lines are formed by the interaction of electromagnetic radiation with matter. And this electromagnetic radiation is associated with magnetic field and electric field. And this magnetic field and electric field are perpendicular to each other. Clear? Then, ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ റേഡിയേഷനെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഇൻ +1 ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, +1 ക്ലാസ്സസിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസും ഇനി ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ PG ലെവലിൽ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈക്രോവേവ് spectroscopy, vibrational spectroscopy, ESR spectroscopy, NMR spectroscopy, then Mossberg spectroscopy. അങ്ങനെ different types of spectroscopies നമ്മൾ already we have studied in our PG classes. ഇനി ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പീസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ ടൈപ്പ് റേഡിയേഷൻസും മാറ്ററും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ആണ്. അതിൽ ഓരോ റേഡിയേഷനും മാറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഓരോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്, അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്
റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി, ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ? ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗാമ റേ. ഓക്കെ, ഗാമ റേ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റേഡിയേഷൻ. Okay, and then my question is that ഈ ഗാമ റേയും മാറ്ററും, തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയെ നമ്മൾ എന്തു പറയും? Do you know? Gamma ray interact with matter to form one spectroscopy. Which is that spectroscopy? It is Mossberg spectroscopy. മോസ്ബെർഗ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഏത് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗാമ റേ. ക്ലിയർ? സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ റേഡിയേഷൻസും അത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സും ഓർഡറിലൊന്ന് പഠിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, these are all basic concepts of spectroscopy. So ഇത് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ ഞാൻ അവിടെ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം. വേണ്ടവർക്ക് അത് നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, so the first one, that is gamma ray, highest frequency radiation, and the spectroscopy involved is Mossberg spectroscopy. It is Mossberg spectroscopy. And then ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? മാറ്ററും ഗാമ റേയും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ മോസ്ബെർഗ് സ്പെക്ട്രം ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടന്നിരിക്കണം? എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. ക്ലിയർ? സോ ഗാമ റേ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെക്ട്രം മോസ്ബെർഗ് സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും. അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്റേ. എക്സ്റേ മാറ്ററും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെക്ട്രമാണ് XPS. XPS മീൻസ് എക്സ്റേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ്, in Mossberg spectroscopy it is excitation of nucleus, here the excitation of electrons. Electrons-ന്റെ excitation ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. Clear? Then next one, UV and visible. UV and visible radiation. But at രണ്ട് type, here we have two type of spectrum. One is electronic spectrum. What is electronic? And second one, that is Raman spectroscopy. Raman spectroscopy. And electronic spectroscopy il nadakkunna process aanu excitation of electrons aanu avada namukku explain cheyanam. Excitation of valence electron nammal eduthu parayanam, valence electrons. Okay, then in Raman spectroscopy there involves a change in polarizability. എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ഓർ വൈബ്രേഷൻ. റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എന്തിനുള്ളത്? പോളറൈസിബിലിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വരും. ഓക്കെ, സോ ചേഞ്ച് ഇൻ പോളറൈസിബിലിറ്റി. Change in polarizability due to rotation and vibration. Rotation and vibration.
സോ ഇൻ യു വി വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ അവിടെ ഏതൊക്കെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ടാവാം, ഏതൊക്കെ സ്പെക്ട്രംസ് ഫോം ചെയ്യാം? ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് രാമൻ സ്പെക്ട്രം. ഇലക്ട്രോണിക് spectrum, the process is excitation of valence electron, and in Raman spectrum, change in polarizability due to rotation and vibration. Okay. The next one, that is IR, infrared. IR radiation. So അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെക്ട്രമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. സോ ദ പ്രോസസ് എന്താണ്? വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെ ആ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Interaction of electromagnetic radiation with change in electric field produced by vibration. Okay, vibration മൂലം അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും. സോ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് interaction of electromagnetic radiation. I have written in short form here, electromagnetic radiation with change in electric field produced by vibration. Okay, this is the process. The next one, that is microwave. മൈക്രോവേവിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പെക്ട്രം ഫോം ചെയ്യാം. വൺ ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ESR. Okay. Here in rotational spectroscopy, the process is same as that of vibrational, but here it is vibration, but in rotation it will be produced by rotation. Interaction of electromagnetic radiation with change in what? Change in electric field. Produced by, not vibration, produced by rotation. Okay. And in ESR spectroscopy, the spin change of electron is involved. Spin change. Electrons in the spin change ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. Spin change of electrons. Okay. And we have one more radiation, that is radio waves. And ഇവിടെ ടോപ്പിൽ എഴുതാം radio waves. In radio waves, the spectroscopy is very important spectroscopy, that is NMR spectrum. Okay, radio waves interact with matter to form nuclear magnetic resonance spectrum. That is, അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ്? സ്പിൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ല, സ്പിൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. Okay, so these are the different types of radiation, electromagnetic radiations and spectroscopy related to each one. Clear? So let me revise it once more. The first, that is highest frequency radiation, is gamma ray radiation, and the spectroscopy involved is Mossberg spectroscopy, and that process is known as excitation of nucleus. And the second one is X-ray. That involve XPS, X-ray photoelectron spectroscopy. The process is excitation of electrons. The next one,
UV visible, and there involves two types of spectroscopy, that is electronic. In electronic, the excitation of valence electron, and in Raman spectroscopy, change in polarizability. And next is IR, that is vibrational spectroscopy, and here the interaction of electromagnetic radiation with change in electric field produced by vibration. And next one, that is microwave, and there involves rotational and ESR spectroscopy. In rotational spectroscopy, there involve a change in electric field produced by rotation. And in ESR, the spin change of electrons is the process. And last one, that is radio waves. Radio waves interact with matter to form NMR spectrum, and the process involved is spin change of nucleus. Spin change of nucleus. So these are all basic concept, very important part of spectroscopy. Clear all this? Okay. Okay. Now we have some more topics. That is, we all know equation of energy. Energy is equal to h nu, and the unit is joule. Very important. ഇതൊക്കെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ്, നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. And nu is the frequency, which is equal to c by lambda. And the unit of frequency, it is hertz. And lambda, we can write it as c by nu. And nu bar, wave number, is equal to 1 by lambda, inverse of wavelength. Okay, these are all minute things, but very important. Okay. Now, let me discuss another concept, that is about the energy and lifetime of atoms or molecules in ground state and excited state. Okay, let me consider the lowest energy level or ground state. Here the energy will be very low, and the molecule or atom in this energy will be, in this energy level, will be most stable, will be in its most stable state, isn't it? ഒരു മോളിക്യൂളിന് എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയും, അല്ലേ? സോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹയർ ആയിരിക്കോ, ലോവർ ആയിരിക്കോ? എപ്പോഴും മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമല്ല, നമ്മളാണെങ്കിൽ കൂടി എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിലാവുമ്പം അത് എപ്പോഴും എനർജി കുറഞ്ഞ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് ആഗ്രഹിക്കുക. സോ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ ഹിയർ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ എനർജി എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് ലോവസ്റ്റ് എനർജി. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0. എനർജി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് ടൈം എത്രയായിരിക്കും? ലൈഫ് ടൈം, ഇത് ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒരിക്കലും ഹയർ എനർജിയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇവിടെയാണ് അത് സ്റ്റേബിൾ. അപ്പം അവിടുത്തെ ലൈഫ് ടൈം എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം. ടൈമിൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കും. ഇനി ഇതേ കേസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും? എനർജി വിൽ ബി ഹൈ. ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, energy of molecules or atoms or electron, it will be high, and the stability will be, molecules are unstable in high energy level, isn't it? And the population of molecule will be lower than that of
ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദി എനർജി നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി, ബട്ട് ദി ടൈം വിൽ ബി പ്രെഡിക്റ്റഡ്. എത്രയായിരിക്കും ടൈം? Lifetime of molecules in excited state, it will be equal to approximately equal to 0. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് ടൈം 0 ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, അതൊരിക്കലും മോളിക്യൂൾസ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. സോ അവിടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മൈന്യൂട്ട് ടൈം ആയിരിക്കും, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹയർ എനർജിയിലെത്തി ഒരു മൈന്യൂട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും? റിട്ടേൺ ചെയ്യും. സോ അവിടെയുള്ള ലൈഫ് ടൈം എത്രയായിരിക്കും? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0. ക്ലിയർ? കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റും ഹൈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെയും എനർജിയും ലൈഫ് ടൈമും ക്ലിയർ ആയോ? ആൻഡ് ഓൾസോ ദി പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെ മോളിക്യൂൾസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺസ്റ്റേബിളായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കില്ല. അതെന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. സോ അവിടെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഇനി ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ, ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, ആ റേഷ്യോ, അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും നമ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പാണ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. Delta E means E2 minus E1. E2 is the energy of excited state and E1 is the energy of ground state. Okay. And N2 is the number of molecules in population of excited state and N1 is the population of ground state. So the fraction will be equal to, that is N2 divided by N1 will be equal to G2 by G1 into e raised to minus delta E by KBT. This is the equation for calculating the fraction of molecules. Here G1, G2 means degeneracy in ground state and excited degeneracy. Okay, this is change in energy. So equation important ആണ്. എന്താണ്? N2 by N1 is equal to G2 by G1 into e raised to minus delta E by KBT. Okay, this equation is very important. So പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, problems ചോദിക്കാം. Okay, and we have one more section, one more topic that is related to this basic concept, that is intensity of spectral lines. Intensity of spectral lines. Intensity of spectral lines. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സ്പെക്ട്രംസ് ഫോം ചെയ്യും. ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസും ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല. ചില അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസും ഉണ്ടാവും, ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻസും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസ് അതാണ്. ഇഫ് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ
allowed transition ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി, സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതേ കേസ് ഫോർബിഡൻ ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഫോർബിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി വിൽ ബി വെരി ലോ. Intensity will be very low. So this is the first case, first factor. And second factor is that population. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ലോവർ ലെവലിൽ എപ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. ഹയർ ലെവലിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്തായിരിക്കും? സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പോപ്പുലേഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസ്, അതായത് മോളിക്യൂൾസിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ. Intensity will be high. And in excited state the population is very low, so intensity also low. Okay, so these are the two cases. And one more case that is related to epsilon, that is molar extinction coefficient. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബിയർ ലാംബേർട്സ് ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പം എപ്സിലോണിന്റെ കേസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എപ്സിലോൺ. Epsilon is molar extinction coefficient. Molar extinction coefficient. Okay. So എപ്സലോൺ, ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ എപ്സലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ എപ്സലോൺ വാല്യൂ ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ എപ്സലോൺ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓൾസോ ഹൈ. എപ്സലോൺ ലോ ആണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ലോ. സോ എപ്സലോൺ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇന്റൻസിറ്റി. ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തേക്ക്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So these are the three factors that depends on the intensity of spectral lines. Allowed transitions ആണെങ്കിൽ intensity will be high. Forbidden ആണെങ്കിൽ it will be low. And പോപ്പുലേഷൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ്, സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി ഹൈ. ആൻഡ് ഇൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് low, so intensity will be low. And in case of epsilon, if epsilon of an atom or a molecule is very high, intensity of the spectral line will be high. Clear? സോ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഏറ്റവും ബേസ് ലെവൽ കാര്യങ്ങളാണ്. വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രം. Then different types of radiations and the spectroscopy that is related to each radiations, then process involved in each spectroscopy. Then we have discussed the population and the fraction of molecules in ground state and excited state equation പഠിച്ചു. N2 by N1 ratio, ഈ fraction എന്താണെന്നുള്ളത് equation പഠിച്ചു. Then after that we have discussed the intensity of spectral line, factors which affect the intensity of spectral lines. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിനിമം നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ബേസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. So in the next class or next video we will discuss each spectroscopies. And first I will discuss the microwave or rotational spectroscopy. Okay. So second part of this course will be microwave or rotational spectroscopy. So ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so that's all for this video. So I hope all
you all like this video. Thank you so much for watching. If you like this video, please subscribe my channel, and you can share this video with your friends. So see you in the next video. Have a great day. Bye.